Herkese selamlar dostlar. Ben Kaplan. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle Danimarkalıların dilini yani Danca'yı nasıl ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz? Bunun yolunu anlatmaya çalışacağım. Danca kursuna başladım. Bu süreç nasıl oldu, nasıl başladı? Kimler başvurabilir? Bunları kısaca videonun sonuna kadar izlerseniz bunların hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Lütfen kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Paylaşırsanız da çok mutlu olurum. 1000 aboneye az kaldı. 143 abonedeyiz. Şu an Şubat ayındayız. 2023 Şubat'tayız. 1000 aboneyi bulacağız arkadaşlar. Sizin de desteğinizle 1000 aboneyi bulacağız arkadaşlar. Dostlar kursa geldik. Kurs ismi Klavye. Şöyle. Şimdi içeri girip bakalım nasıl vermiş. Abi şimdi geldim kurs merkezine. Danışmadaki arkadaşla konuştum. Dedi ki bana burada bekleyebilirsin dedi. Seninle görüşecekler dedi. Bakalım şimdi size mekanı göstereyim ufaktan. Şöyle güzel. İyi. Güzel bir bina yani. Hani ne soracak bana ne, ben de merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz benim Danca sıfırın altında -5 falan yani. Tek bildiğim kelime tak yani, o da teşekkür etme falan. Hani öyle çok basit birkaç kelime biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Bakalım görüşme nasıl geçecek. Gençler az önce hoca geldi ve geç kaldım dedi, özür dilerim dedi. 2 dakikaya geliyorum dedi. Ben dedim sorun yok hocam, ben de geç kaldım dedim. Biliyorsun zaten benim standart rutinimdir geç kalmak. Ben dedim sıkıntı yok abi geldi. Sen keyfine bak dedim. İşte 2 dakikaya gelecek şimdi. Şimdi burası her yerden kurs almaya gelen insanlar olduğu için işte Rus var, Arap var, her ülkeden gelenler var burada. O yüzden bayağı uluslararası bir yer yani, uluslararası bir kurs yani. Büyük ihtimalle eğitimde İngilizce oluyor. Where you belong in terms of placement, because the whole Danish education system here has to do with 3 levels that you could potentially go to, and you can see them here. Okay, that there's something called Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2, and Danskuddannelse 3. And when you start your Danish education as a student, you are enrolled into one of them. So it's not like you start on one, you could think, and then you complete, and then you start on 2. You start on one of them, and then you complete one, and then that's it. So what do we do to find out where you belong? Well, number 1 is the simplest, and 2 is medium, and 3 is advanced, to put it in a short way. So it has to do with your prerequisites, what you know already, where you can begin. This is usually for those who have not had any experience studying, not in their home country either, and maybe have a hard time with the Latin alphabet. Yeah. This is more like for those who are used to studying too, but may not be able to, may not have proficiency in European languages. So you, for example, many people who have an Arab background, speak an Arabic language, they are very good at that. They are very good at studying, but they don't know anything about Danish because it's so distant. Yeah. And then finally here, this is where you have often you have learned a European language. For example, you have learned English, and you also have a good study background, like you know what it is to study, and maybe you've been to university. So we need to find out where you are in this whole situation. I just wrote your name here, and your address I think we have. Do you live in Roskilde? Yeah. Yeah. So post number is 4000, and by, town, city, is Roskilde. And then maybe if you can write here your phone number, for contact purposes. Yes. But this is my Turkish number. It's your Turkish number. It's all good. It's working, right? Yeah. So if we call it, we can reach you. That's the most important thing. There's also the email. Yeah. Yes. Email is better for me. Email is better for you. Great. It's better for me too, I think. It's usually how we communicate with students anyway. The rest here we can sort of do as a quick interview.
So here it says nationalitet. That means nationality. And we can say Tyrker, you are Turkish. Mother tongue is Tyrkisk. Yeah, Tyrkisk. And andre sprog means if you speak other languages. English. Yeah, so you speak Turkish and you speak English. Do you speak anything else? Yeah. It's okay. Yeah. Yeah. That's it. That's the yeah. When did you come to Denmark? Around 2 months. 2 months ago. So that was in January, or yeah, we'll just say January 23. It's fine enough. Did you have any previous Danish education? No. No, you start now. How many years did you go to school in Turkey? It's a lot. Yeah. Yeah, yeah. Around 20-25 maybe. Wow. Okay, 20 to 25. Yeah, That's a lot. Yeah. Okay. Maybe this can clarify. So the next question is about your educational level, uddannelsesniveau. What is the highest one you completed? I finished PhD. Oh, okay. That's impressive. You finished PhD within what field? Chemistry. Excellent. PhD i kemi. And when did you finish that one? Last year. That was last year, yes. And so in 22 you lived in Turkey and completed this education, and now this year you came to Denmark. Yeah. Yes. Did you follow any? No, you didn't follow any courses in Denmark. You just arrived. So yeah. Why do you want to learn Danish? To make conversation with people. Yeah. Samtale. Interact. And so forth. Og hvor er det? Where is it? In Roskilde University. På Roskilde Universitet. Yeah. Did you work in other countries? You worked in Turkey probably, as a researcher. Did you work in any other country than Turkey or Denmark? I just had internship in Germany. Internship in Germany. Okay, yeah, but okay, fine. Job aspirations in Denmark. You already have your study background. So, what would you most like to do here? I like to make research about my field. Yeah. Good. That's most excellent. Do you? I'll just see what's. Oh, it's almost time. Yeah, my schedule is a little bit messed up today. I'm sorry about that. No. Let's just check very shortly if you are able to understand the alphabet here. So, how would you say? In Turkish. Yeah, or English maybe. Maybe it's better in English because B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And then the strange Danish letters, E, Ö, O. Yeah, you will learn them in time. Nothing here is a problem to you. You probably also feel very confident with grammar in English and Turkish and everything, so you don't have any problems with learning languages, I think. Not much. No, I just need to study more. Of course, but but you have the the background to be able to, and of course then it doesn't come by itself. But we began when we talked about this. You belong here on the highest level because of your background. There's no doubt. So you should start on DU3, and since you have good proficiency and good background. But you have not studied Danish before, so you should start on module 1 and not another section. So you take it from the beginning. Would it be best for you to study in morning time or in evening time? Evening time. Evening time. Aftenhold. Then that's what I will note. I already know, so you will have, now I have your mail, you will get a welcoming letter with information about when you and where and how you start up. But I already know now that evening classes on Danish Education 3, those are held Tuesdays and Thursdays. So I hope you can make that in the time interval of it's from 5 in the afternoon to 7:30
But it will, now I tell you, but it will also be in the information you get, okay? You also need to download an application for when you begin. It's pretty simple. You just go into Store or Play and you write clavis. Yeah. Then you find it. It's easy for you. Yeah. And then you download that. Then you cannot really use it for much in the beginning because you need username and password. But that will also be in the email. Yeah. And then when you have it, you can use to scan when you come. Yeah. When you start school and when you leave again. Okay. Yes. And that brings us to the question of when you would like to begin. So starting date, what would be best for you, you think? Next Tuesday. Next Tuesday. Excellent. So you don't want to waste time. Okay. I'll just have to check that's the 28th of February. Yeah. Okay. So you're ready to start there? All right. That's it. So you will have to pay a deposit of 2,000. And of course, it's a deposit, so you get it back upon stopping your education or completing a module and pausing. You can do that out there with them, actually, if you have the time and will to do it now. Or you could do it at another time. Most importantly, you have to do it before the start date, because they don't put you on the class before you've paid the deposit. Yeah, I understand. Yeah. And it's also possible to do that payment on the website of the Clavis website, but it's also an opportunity to go and just ask them in the reception. Yeah. Yeah. All right. Maybe you also need find somewhere else to write that. If I have anything. I'll just find something you could... Herkese tekrardan selamlar dostlar. Dışarısı biraz soğuk olduğu için ben de ofise geçtim. Burası benim ofisim, biraz küçük ama olsun. En azından ofisim küçük ofisim. En azından sakin bir şekilde çalışabileceğim bir alan oldu yani. Şimdi dostlar, bugün sizlere nasıl ücretsiz bir dil öğrenebileceğinizi anlatmak istiyorum. Eğer Danimarka'da yaşıyorsanız, Danimarka'da bir oturumunuz varsa, hakkınız varsa, Danimarka hükümeti Danimarkalıların dili Danca'yı ücretsiz olarak öğrenebiliyorsunuz. Size böyle bir hak veriyorlar. Bu da bence çok güzel bir şey, çünkü hem buraya entegre olmak açısından hem diğer insanlarla konuşmak, iletişim kurmak açısından çok iyi. Gelecekte de işte de işinize yarayacak. Hani tam herkes İngilizce, çoğu kişi İngilizce biliyor. Hani işlerinizi, ben burada işlerimin tamamını İngilizce halledebiliyorum. Çünkü Danca bilmiyorum. Ama tabii daha hayata daha adapte olmak için, daha kolay adapte olmak için Danca öğrenmenizi de tavsiye edebilirim. Konuyu fazla uzatmadan hemen nasıl kursa yazılacağınızı bahsetmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz benim geçtiğim aşamaları da göreceksiniz. Siz de aynı aşamaları devam edebilirsiniz. Şimdi böyle karşılıklı oturuyormuşuz gibi oldu. Hem de siz de manzarayı daha iyi görebilirsiniz. Bendeki durum şöyle oldu. Ben işte biliyorsunuz ben bu CPR numarası alma olayını falan halletmiştim. Daha önceki videolarda izleyebilirsiniz. Buraya koyarım. Onları hallettikten sonra, yani sisteme girdikten sonra adresinize posta geliyor. Bildiğiniz zarf içinde kağıtlar geliyor. İşte bunların birisinde zaten ben buraya gelmeden önce ücretsiz olarak kurs alabileceğimi biliyordum. Araştırmıştım biraz. İçinde yazıyor zaten ücretsiz kurs Danca öğrenebilirsiniz diye. Belirtiyor, bir zarf geliyor ve onun içinde bir form var. O formu dolduruyorsunuz basitçe. Çok basit zaten. İsminizi, soy isminizi, telefon numaranızı, e-mailinizi falan, o tarz şeyleri yazıyorsunuz. Bunu doldurduktan sonra sanırım altta bir adres var. Oraya gidip teslim ediyorsunuz. Orası Job Center diye geçiyor sanırım. Yanlış bilmiyorsam, hani iş merkezi. Formu oraya teslim ediyorsunuz. Daha sonra oradan sanırım kursa bağlantı kuruluyor. Ve daha sonra size kurstan mail geliyor. Şimdi ben Roskilde'de yaşadığım için bana en yakın dil merkezi Clavis diye bir kurs var, dil kursu. Burada bayağı bir farklı dil kursları var. Ama bana en yakını Clavis'ti. O yüzden de ben orayı tercih ettim. Siz eğer beğenmezseniz farklı bir dil kursuna gitmek isterseniz orayı da tercih edebiliyorsunuz, yanlış bilmiyorsam. Bana Clavis'ten mail geldi. Fakat ben maili geç gördüm.
Çünkü çok kullanmadığım bir adresi vermiştim. Siz öyle o hatayı yapmayın. En çok hangi mail adresini kullanıyorsanız, aktif olarak kullanıyorsanız o adresi verin. Son gün gördüm işte. 10 günde yetişemezdim diye gitmedim açıkçası. O kadar vaktim yoktu. Kötü bir güne denk geldi. Daha sonra bana tekrardan mail geldi ve görüşmek için çağırdılar. Görüşmeye gittim. Dil seviyemle, Danca biliyor muyum vesaire. Ya da işte dil öğrenme ile ilgili birkaç soru sordu. Anlattığım gibi süreç çok basit. Size zarf geliyor. Zarfı dolduruyorsunuz. Gerekli yerlere dolduruyorsunuz. Daha sonra onu teslim ediyorsunuz adrese. Ve gidip kursla görüşüyorsunuz. Kursta mülakatı yaptıktan sonra gerisi zaten akıyor. Kursa başlayabiliyorsunuz depozitoya yatırıldıktan sonra. Eğer Avrupa'ysanız bu depozitoyu da yatırmanıza gerek yok. Genel olarak diyeceklerim bu kadar. Yani bedavadan beyin bedava var. Bedavadan bir dil öğreniyorsunuz yani. Yani eğer Danimarka'da yaşıyorsanız da mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Danca öğrenmenin şöyle bir faydası da var. Hani Danca öğrenince hem İsveççeyi hem Norveççeyi böyle yani biraz hafiften anlayabiliyorsunuz. İsveççeyi sanırım daha iyi anlıyorsunuz. Duyduğum kadarıyla. Çoğu kelimeler ortak gibi. Sadece bazı içinde farklı harfler değişebiliyor. Hem Danca öğrenmenin İsveççe'ye hem de Norveççe'ye faydası oluyor. Hani nasıl İspanyolca öğreniyorsanız Portekizce'yi de bayağı öğrenmiş oluyorsunuz ya, onun gibi bir şey yani, öyle düşünebilirsiniz. Danca çok zor bir dil değil aslında. Tek zor yanı Danlar konuşurken böyle tam böyle kelimeleri bizim telaffuz ettiğimiz gibi telaffuz etmiyorlar ve anlaması zor. Aslında grameri basit ama telaffuzu zor. Telaffuzu zor olduğu için de dışarıdan gelen insan anlamakta zorluk çekiyor. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olarak ve beğenerek bana destek de olabilirsiniz. Siz yeni bir dil öğrenmek istiyor musunuz veya daha önce öğrenir miydiniz? Bunlara yorumlar yazabilirsiniz veya sizin tecrübeniz nasıl oldu? Bunları yorumlarda yazarak tecrübelerinizi diğer insanlarla da paylaşabilirsiniz. Kanalda nasıl videolar görmek istiyorsunuz? Aşağıda yorumlar yazarsanız onlara dikkate almaya çalışıyorum. Ona göre videolarımı düzenlemeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada verdiğiniz 2000 kronu verdiğiniz 2000 kron çok bir para değil aslında burada. Ama dil öğrenmek için bence değer yani. Hani eğer başarısız olma ihtimaliniz olsa bile yani. Bence denemeye değer. Mesela Amerikalıların zaten bir söz var mesela. Belki duymuşsunuzdur. Risk it for the biscuit. Yani eğer riski almazsanız bir şey elde edemezsiniz. Yani bir şeye risk genel anlamda bu anlama geliyor. Yani bir risk almazsanız bisküvi alamazsınız. Yemeği kazanamazsınız yani. O yüzden böyle küçük detaylara takılmamak lazım. Sonuçta sınava geçerseniz alıyorsunuz paranızı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer Danca'ya merakınız varsa aşağı bazı linkler koyacağım. Oradan eğer Danca öğrenmek istiyorsanız veya kaynak lazımsa bunları kullanabilirsiniz. Eğer klavyesi zaten bir dil kursuna kayıt olursanız size kitap falan da veriyorlar. İşte daha fazla kaynağa sahip olabiliyorsunuz. Tabii birebir öğrenmek, hocadan öğrenmek daha güzel oluyor. Kendiniz öğrenince biraz zorlanıyorsunuz. Çünkü ben buraya gelmeden önce biraz denemiştim. Birebir de karşılıklı çünkü karşıdan bir tepki aldığınız için, reaksiyon aldığınız için, hoca sizi direkt düzelttiği için daha güzel anlıyorsunuz ve telaffuz daha iyi oturuyor aklınızda. Bugünlük diyeceklerim bu kadardı. Allah'a emanet, kendinize mukayyet olun. Eğer kanala hala abone olmadıysanız buradan kanala abone olmayı, buradan diğer bölümleri izlemeyi unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Ciao.